Raseshwaram Varamraseshwaram Rasadhisthatra Devam Cha Vande Rasavinodinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe to dear devotees. Radhe dear devotees. Today we will be discussing Sri Upadeshambrit, verse 10. Hoy vamos a estar hablando sobre el 10º verso del Upadeshambrit. कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसि तां नाश्रयेत् कः कृति. Do you have the translation? Please. El verso bien dice: aquel que desinteresadamente realiza actos virtuosos de acuerdo con el camino del karma yoga es superior a aquellos que meramente buscan cumplir sus deseos egoístas. Los brahmacharis, los brahmayanis, quienes a fuerza de su espiritualidad, conocimiento, son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza material, son más queridos por Sri Krishna que esos piadosos seguidores del karma camino, que están siempre ocupados en realizar obras virtuosas. Más queridos para Sri Krishna que los brahmayanis son sus devotos como Sanatana, que han abandonado la búsqueda del conocimiento y consideran Bhakti solo para hacer el mejor camino. Al hacerlo, han seguido la afirmación del Srimad Bhagavatam 10.14.3, que dice: uno debe abandonar el esfuerzo por el conocimiento. Devotos puros como Narada, que están resueltamente fijos en prema por Krishna, son aún más queridos por él que todos esos devotos. Las Braja Gopis, cuyas vidas pertenecen únicamente a Krishna, son aún más amadas por él que todos esos devotos amorosos. Premio. Entre todos esos amados Gopis, Srimati Radhika es más querida para Sri Krishna que su propia vida. Precisamente de la misma manera, él ama tiernamente su estanque, Sri Radharaman. Por lo tanto, qué muy afortunado, espiritualmente inteligente persona no recibiría las rodillas de Sri Radharaman en un estado de conciencia trascendental, realizando vayan de Sri Krishna de sus octuples pasatiempos diarios. Can you speak the commentary of Sri Radharaman das Goswami also? Sri Radharaman das Goswami commentary. Entonces el comentario de Sri Radharaman das Goswami es en este 10º versículo, otra razón más para refugiarse, y se muestra la adoración de Sri Radharaman, un seguidor del camino de Karma Kanda que está interesado únicamente en disfrutar de los frutos de sus acciones
En realidad es indiferente a Bhagavan. Más querido para Bhagavan son yanis, que se inclinan hacia Nirvishesha Brahma, su aspecto impersonal, que es meramente una manifestación no específica de espíritu indiferenciado. Más querido para Bhagavan de tales yanis son sus devotos, como los 4 Kumaras, que están desprovistos de Nirvisheshayana, inclinación hacia su aspecto impersonal, pero que poseen Aishvarayana, conciencia de su suprema majestad. Devotos tales como Sri Radharaman, que poseen Premanishta, una voluntad resuelta y exclusiva de fijación en el amor por él, son aún más queridos para Sri Hari que tales Yanivaktas. Superiores a tales devotos amorosos son las Braja Gopis, que poseen un amor indescriptible y sin precedentes por Sri Krishna, y por lo tanto son sumamente queridos para él. En el Padma Puran dice, Now just say it directly. así como Srimati Radhika es muy querida por Sri Krishna, que Sri Radhakunda es igualmente querido por ellos. Entre todos los amados, entre todas las amadas gopis, ninguna es tan querida como Srimati Radhika. En este verso citado en Upadeshambrit Nilamani 4.5, prueba que entre todas las gopis, solo Srimati Radhika es la más querida de Sri Krishna. Precisamente de la misma manera, Sri Radhakunda, su estanque, que en realidad no es diferente de ella, es sumamente querido para Sri Krishna. Y es también el lugar de residencia más elevado a los devotos. Por lo tanto, ¿qué persona espiritualmente perspicaz, deseosa de realizar vayanas, no se refugiaría en este estanque? Ciertamente cualquier tal persona se refugiaría en Sri Radhakunda. So the class is finished now. La clase se terminó. In Srimad Bhagavatam 11th canto, En el canto 11 del Srimad Bhagavatam, sage Dattatreya, when he speaks about 24 Siksha Gurus, el santo Dattatreya, cuando él habla de los 24 Sikshagurus, he defines 3 types of bees. porque él define 3 tipos de abejas. 3 types of bees which are his gurus. 3 tipos de abejas que son sus gurus. Like in India, we usually call them makhi. So 3 different types of makhi. En India usualmente nosotros los llamamos Makhi, entonces serían 3 tipos distintos de Makhi. But in English, is a different way to define them. The very first one is known as fly. Pero en el inglés hay una forma distinta para definirlos y la primera sería mosca. You know the fly? Fly is someone, whatever it gets to sit, it just goes and sit. Goes and say or Sit. Ok, entonces, entonces saben cómo es la mosca, que donde quiera ir y sentarse va y se sienta. No matter what that thing is. Yeah, it's a sweet, good, it is dirty, go better. If it is your mood, best for that fly. Entonces esa mosca no le interesa si el lugar está limpio, si está sucio, si es despierto, qué sea lo que haya ahí, o si se tiene que poner o sea, en una herida, o si no se va y se apoya también en tu herida, es como el mejor lugar. So fly just doesn't understand or doesn't have that flavor. It just wants to go and sit and enjoy that, whatever that thing is. Entonces a la mosca no tiene como una preferencia, sino que ella simplemente quiere ir al lugar que sea, sentarse y disfrutar. Then there are such kind of devotees who do not, do not develop any kind of a taste, a particular rasa, particular taste. De la misma forma hay ciertos devotos que no desarrollan un tipo de gusto, un tipo de raza.
They love to go to this religious talk, they love to go to that guru, this guru, every different other guru. They just like, oh, nice, I like to hear, I'm hearing about it. Porque ellos van a una charla en tal religión, o una charla de este guru, de tal guru, de todos gurus distintos, como si, ay, sí que en una charla voy a escucharlo. It doesn't have any kind of a taste. No tiene ningún tipo de gusto. It just love to just go, sit, and just hear whatever the other person is saying. Simplemente le gusta ir, sentarse y escuchar lo que la otra persona está diciendo. And because of this defect, what happens is that they start to get into the or involve themselves into the gossip groups. Y debido a este defecto, que ellos comienzan a ser parte de estos grupos de gente que hablan mal de otros, como chismes sobre ellos. In every religious organizations or anywhere, there is always a subgroups where there is a gossip groups. En cualquier In any religious groups organizations, en cualquier organización religiosa siempre están estos subgrupos de gente que le gusta hablar sobre chismes de otras personas. so their only thing is that, oh, I love to be a part of this gossip group. Entonces su única cosa es, me encanta, amo pertenecer a este grupo que habla sobre chismes. And what that gossip group is like, it is a cut on your skin, it's a wound, and the fly loves to go and sit there. De este grupo sobre los chismes que sería como una herida, que es cortado un brazo y está muy herida, y la mosca le encanta ir a esa herida y sentarse en él. I love this katha, but I'm going to Astayam yoga, I'm going to Jnana yoga, I'm going to church, I'm going to mosque, I'm going to Buddhist practices. Digo, me encanta esta charla, pero voy a tener un yoga, voy al budismo, voy a la mezquita, voy a otros grupos. It even goes to any kind of a religious thing is happening, I'm going. Because I feel very good. Donde sea que suceda algo religioso, yo voy a ese lugar porque me siento muy bien. But in a subtle way, the gossip somewhere comes along also. Pero de una cierta forma, estos chismes se meten de alguna manera. So it's a one kind of a guru that we shouldn't be like fly. Entonces es kind of guru. Yes. Entonces es un tipo de guru, esto de que uno no debería ser como la mosca. So we learned that how we shouldn't be like. Entonces aprendemos esto de cómo no ser. Then the second B, which is being mentioned by Sri Radharaman, Entonces la segunda tipo de abeja que es mencionada por Sri Radharaman is honey bee. es la abeja de la miel. What does honey bee do? ¿Qué es lo que hace esta abeja de la It miel? loves going to the best flowers, sucking the essence out of it and collecting honey. Le encanta ir a las mejores flores para succionar todo ese dulce, el néctar que tienen para poder recolectar la miel. Then there are such kind of devotees who go to the best flowers, best gurus, best saints, sit there, listen to the katha, make notes. Y de la misma forma está ese tipo de devotos que van a los mejores gurus, escuchar las clases de los mejores gurus y se sientan y toman notas. But honeybee has a one problem. Pero esta abeja de la miel tiene un problema. The honeybee collects all the nectar, all the honey, but it never enjoys. Porque esta abeja de la miel colecta todo el néctar, colecta toda esta miel, pero nunca la disfruta. It never enjoys at all. Nunca la disfruta en absoluto. It's the one who steals the honey goes there and tries to steal the honey. O sea, que va y quiere robar esta miel y solo se lleva la miel. And what does that honey do? Or honeybee does? It goes and stings the person who tries to steal that honey. ¿Y qué es lo que hace esta abeja de la miel? Es que cualquier persona que le quiera robar su miel, va y lo pincha.
So the second type of a honeybee is also not very good. Entonces el segundo tipo de abeja de miel tampoco es muy bueno. Coming to the classes, under recording all the things, writing all the notes, but just collecting it for the sake of collections. Porque ir a todas las clases, grabar las clases o tomar todas las notas, es solamente una parte de recolectar. Uno está recolectando solamente todas las cosas. What is the use of that? ¿Y cuál es el uso de esto? Maybe to try to show, oh, I know this thing, I know that thing, I know this philosophy. Quizá poder demostrar, decir, mira, yo conozco esto, aquello, esta filosofía, But not using it on ourselves. pero no lo estamos usando en nosotros mismos. Not practicing what we are even speaking. Porque no estamos ni siquiera practicando lo que estamos hablando. So it's also one of bad type of a devotee. Entonces este también es un mal tipo de devoto. Now the third one is bumblebee. El tipo sería el abejorro. Ahora el tercer tipo sería el abejorro. Horror. Abejorro. Abejorro. Abe horror. Bumblebee. Bumblebee has a one thing. It's very particular that what does it want? From which flower? El abejorro tiene esta cosa particular de que qué es lo que quiere de cada flor. Whichever flower is, smelling very good, bumblebee goes there only. El abejorro simplemente y solamente va a aquella flor que tiene un olor muy rico. Try to suck the best out of it. Intenta succionarle lo mejor de esa flor. Does not collect at all any honey. Porque no está colectando en absoluto ninguna miel, Consumes it and enjoys it. sino que la consume y la disfruta. It doesn't collect anything. You will never see any honeycomb or anything, It just enjoys. Goes, sit on the flowers, sucks the nectar and enjoys. Porque el abejorro lo único que hace es que agarra la miel, la toma y la disfruta. Nunca van a ver como el... No, ¿cómo se llama cuando les nunca van a ver un panal de abejorro, sino que los abejorros simplemente la disfrutan. Now this three types of, bees are mentioned in this very particular verse. Y ahora en este verso en particular se mencionan estos tres tipos de abejas. And it says, Karmibhya parito harehe priye yattaya vyaktim yayur jnanina. It's very nice. He says that who is the dearest and the nearest and dearest devotee of mine? De una forma muy linda dice, ¿quién es el devoto más querido y cercano a mí? What kind of a bee that devotee is? ¿Y qué tipo de abeja es ese devoto? Now there are so many different types of karmas. Y ahora hay distintos tipos de karmas. Now, usually the karma which we do in this worldly life is a worldly karma, is for us only. Usualmente el tipo de karma que vivimos en esta vida mundana es un karma mundano que es para nosotros mismos. In the Brihadaranya Upanishad, the very few good mantras are mentioned. Brihadaranya Brihadaranya Upanishad. Upanishad. Hay varios versos que hablan sobre este tema. Na va are patyu kamaya patihi priyo bhavati atma nastu kamaya patihi priyo bhavati. That it is not for the sake of the husband that the husband is dear. Que no es por, dice que no es por el bien del esposo, que el esposo es el que vive. But it is for the sake of the person that husband is dear. Sino que es por el bien de la persona que su esposo es el que vive. Na va are jayayai kamaya jaya priya bhavati atmanastu kamaya priya jaya kamaya jaya priya bhavati.
It is not for the sake of the wife that the wife is very dear, No es por el bien de la esposa que la esposa es lo más querido, but it is for the sake of my own happiness that wife is dear. sino que es por el bien de mi propia felicidad que la esposa es lo querido. न वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति. It is because of the happiness and fulfillment parents provide to a kid. Es simplemente por la felicidad y el sentirse lleno que los padres le proveen a su hijo. That feeling gives a kind of a happiness to parents. Look, I'm taking care of one soul. Y ese sentimiento le da un tipo de felicidad a los padres que dicen, miren, estoy cuidando a esta alma. That's why they love their children Y por esto mismo es que ellos aman a sus hijos. and they serve their children. Y ellos sirven a sus hijos. So, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति. This verse tells us that the affection people have for wealth or for money is not purely because of the object themselves. Entonces este verso nos está diciendo que las relaciones que las personas tienen por riqueza o por dinero no es algo puro porque es not pure, because You don't love the money just because it is money. okay. Entonces uno no ama el dinero simplemente por ser dinero. You love money because it brings a joy for you. Sino que uno ama el dinero porque le trae placer a uno, It brings some kind of a satisfaction to you. porque te trae algún tipo de satisfacción, It brings some kind of a sense of security to you. porque te trae un sentido de seguridad para uno. So money in itself doesn't have any value, Entonces el dinero por sí mismo no tiene ningún tipo de valor, but its value only appears when your desire appears. pero el valor del dinero aparece cuando el deseo de uno aparece. When your desire appears, then you know the importance of money. Cuando el deseo de uno aparece, cuando uno sabe el valor del dinero. When I do not want any car, understand? Por ejemplo, entendamos, cuando yo no quiero ningún auto, Then no matter what money is there with me, it doesn't matter. entonces sin importar cuánto dinero yo tenga, no importa. But if the desire comes in me, I want a specific model of car. Pero si el deseo viene a mí de que yo quiero un modelo específico de auto, Then money matters. Every single penny matters. entonces ahí el dinero sí importa, cada centavo importa. So who brought the importance in the money? Your desire. Entonces, ¿qué es lo que trajo la importancia es el dinero? Tu propio deseo. It's very simple to understand. Es muy simple de entender. It's not very hard to digest. It's a very simple thing which our scriptures are talking about. No es algo muy complicado de digerir, sino que es algo muy simple de poder entender que habla en nuestras escrituras. So na va are sarvasya kamaya sarvam priyam bhavati atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. That this final verse generalized this idea, Este último verso generaliza toda la idea, stating that everything that is dear to a person, whether it is people, object, or experiences, declarando que cualquier cosa que sea muy querida para una persona, ya sean objetos u otras personas, becomes dear because it contributes to the fulfillment of that person or of his desires. se convierte importante porque esto es lo que llena los deseos de la persona. The word and all it contains are loved because they serve that person in some ways. You know, if I say, oh, I love the world,
I love this, I love that, I love my wife, I love my children, I love my car, I love my house. I'm saying I love because my desire is everywhere that how I should be taken care of. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo digo que amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo mi casa, amo todo esto, yo lo amo simplemente porque mis deseos están contentos, están siendo como complacidos. So all the things which fulfills my desires, that's why I say I love them. Entonces yo digo que los amo simplemente porque todas estas cosas cumplen mis deseos. Not because they have any value. My desires have the value. My desires have created the value. No porque estas cosas tengan un valor, sino porque mis deseos son los que tienen este valor y mis deseos le agregan un valor. If the desire comes, value comes. It's a very simple concept. Pero cuando el deseo viene, entonces el valor viene, y es un concepto muy simple. Yeah. The moment you bring the desire, then value added. En el momento en que uno trae ese deseo, entonces ahí se le agrega el valor. The moment you remove the desire, there is no value. En el momento en que uno remueve este deseo, ya no hay más valor. So in a very same way, how do we practice spirituality? Entonces, de la misma forma, ¿cómo practicamos la espiritualidad? So our Sri Radharaman Goswami says that one can maybe do the, follow the path of action. Entonces, nuestro Sri Goswami explica que uno puede seguir el camino de la acción. And in that, he might think, okay, let me be very neutral. I don't want anything. I want to do the, charity, more of the charity. I try to follow what the Vedas speak. Y uno dice, bueno, voy a ser más neutral, voy a realizar más, voy a ser más caritativo, voy a hacer lo que digan los Vedas. It's more of like, what's the specific word? Actions without is a fruitless actions, nishkama karma. Nishkama karma. Nishkama karma. Nishkama karma son acciones sin frutos. That I do not want anything. Entonces yo no quiero nada. That kind of a thing is very specific. De ese tipo de cosas muy específicas. Because right now what we are doing is they have a desire, but that's the desire. I'm talking about desireless actions. Porque ahora lo que yo estoy hablando es que digo que todos tenemos un deseo, pero esto específico es algo sin deseo. And by following a desireless actions, you would get to heaven. Y al seguir estas acciones sin un deseo, uno va a poder llegar al cielo. As like what in Padyahavali, Sri Radharaman Goswami's another scripture, is a very beautiful verse. Por ejemplo, en Padyahavali, Sri Chandan Goswami dice en esta escritura, There's Swargarthiya Vayavasitir Asau Dina Yatya Eva Lokan Moksha Peksha Janayati Janam Kevalam Kalesha Bhajam Yoga Bhyasa Param Virasas Tadrashahi Kim Prayasahi Sarvam Tyaktva Mamatu Rasna Krishna Krishneti Rautu. It is saying religious practices undertaken for the attainment of heaven. las prácticas religiosas que se llevan a cabo para el cielo, It improvises one of the higher spiritual virtues. de esto improvise, It gives supports supports, that you get the more spiritual virtues. para realizar estas actividades uno tiene más virtudes espirituales. Or you can say that it actually makes you humble. También se puede decir que lo convierte a uno humilde. Because it's written, Asavu Dina Yatya Eva Lokan, means by doing all this, by following the path of karma, if one actually does all the nishkam karma, what does he get? He actually becomes humble.
porque dice que en el camino del karma, si uno practica el vivir, el karma, entonces uno se convierte en hombre. He becomes very charitable. Se convierte en una persona muy caritativa. The quest of moksha without devotional aspiration entails only pain and suffering. Y después, If you want to attain moksha que si uno quiere obtener el moksha, ¿no? without devotional aspiration, means by following the path of jnana. No tiene aspiraciones devocionales, diciendo, siguiendo el camino del llano, It gives so much of pain and suffering. que eso trae mucho dolor y sufrimiento. The practice of Astayam Yoga is completely devoid of the pleasure of the divine love. La práctica de Hatha Yoga, it's completely Useless to experience the divine love. no tiene uso para poder, es inútil para poder experimentar el amor de Dios. Then what is the use of practicing Astayam Yoga? Entonces, ¿cuál es el uso de practicar el español? Sri Rupa Goswami says, abandoning every other kind of a spiritual practice, Sri Goswami dice que al abandonar cualquier tipo de práctica, may my tongue only dance on the Krishna's name, Krishna, 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 Krishna. que mi lengua simplemente solamente baile en el nombre de Krishna, 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 Krishna. Now there is a rule which is actually applied in all of these verses. Pero hay una regla que se aplica a todos estos versos, That nahi ninda nindyam ninditul pravartate apitu istuyam stotutam. That please understand that why are we criticizing all of those paths? por favor entendamos, ¿por qué estamos criticando todos estos caminos? We are not criticizing to criticize them and taking them wrongly or badly, No los estamos criticando para tomarlos de una forma mala, but to actually respect and applaud and justify the one who is worthy to be praised. sino para entender y poder justificar quién es aquel que es digno de ser alabado. It's like when 5 fathers are standing, I am talking about that why my father is the best. So it doesn't mean that I am actually demeaning the other 4 fathers. Porque es como, por ejemplo, que haya 5 padres enfrente mío, pues yo estoy diciendo por qué mi padre es el mejor. De esa forma que no estoy como denigrando a esos 5 padres. So why my father is better, I need to praise it in a very nice way. Entonces, como mi padre para mí es el mejor, entonces yo tengo que alabar de una forma específica. So all these paths which are mentioned in the scriptures, they are very nice for those people who actually belong to them. Entonces, para estos caminos que se mencionan en las escrituras, son muy lindos para aquellas personas que quieren seguirlos. It's very, very nice. We always pay respect to all those people who are practicing any kind of a path. Y es muy lindo, uno siempre le presta respetos a aquellas personas que estén practicando cualquiera de estos caminos. So we don't criticize, but we are trying to prove why this path is better. Entonces no estamos criticando, nosotros no criticamos, sino que intentamos demostrar por qué este camino es mejor. So we are talking about that what is the best things which exist in our path. Entonces estamos hablando de cuáles son las mejores cosas que existen en este camino. So religious practices, if you do, and by doing all the, following the path of karma, Entonces uno realiza las prácticas religiosas siguiendo el camino del karma. what would you get? Heaven. ¿Qué vas a obtener? El cielo. And there also you are counting days for how long you are staying there. Y también ahí vas a tener que estar contando los días de cuánto tiempo te vas a quedar. Every second you are like, oh God, 1 day is gone, 2 days is gone, 3 days are gone, how many days are left? Porque un día vas a estar contando un día pasó, 2 días pasaron, 3 días pasaron,
ay Dios mío, ¿cuántos días faltan? Every day you are counting days there. Oh, well, again I have to go back to the earth. Porque ahí estás contando todos los días, cada día, estás pensando, ay, en un momento voy a tener que volver a la tierra. Every day is counting, is afraid. And sins can catch there also by being in the heaven. Porque uno está contando todos los días, está con este temor, porque también los pecados pueden suceder ahí arriba. One day he has to come back to this earth. Porque un día tiene que volver a bajar a esta tierra. So is not enjoying what he's supposed to enjoy. Entonces no está disfrutando lo que se supone que tendría que disfrutar. He spent his entire time following the same duties, but still did not achieve the best. Porque se pasa todo su tiempo realizando los deberes que debe hacer, pero de todas formas no alcanzó lo mejor. It's like someone is working for one day, maybe earning $10. Someone is working for a same one day but earning $1 million. Tenemos una persona que está trabajando por un día y está ganando $10, y otra persona que está trabajando por la misma cantidad de tiempo pues está ganando $1,000. Now, this is what the spiritual practices are all about. Y ahora de esto se tratan las prácticas espirituales. But you have to understand that how am I going to get the best? Pero deben entender de cómo voy a obtener lo mejor. Let's say you want to make an electricity. Digamos que quieren hacer una electricidad. So now you cannot make an electricity, when the river is flowing. Just the river is flowing with the water, and you cannot just like put the turbine in and start to make electricity there. Entonces ahora si hay un río que está pasando, no puede poner un cableado por ese lado debido a que está el río. To make an electricity, first you have to create the dam. Porque para poner este cableado, uno primero tiene que hacer un domo. And then you have to store the water. Y ahí uno tiene que guardar el agua. And after storing the water in a correct amount, then you can put the turbine in. Y luego de poder guardar la cantidad exacta de agua, ahí uno puede realizar esta instalación. And then afterward, you can generate electricity from it. Y luego de esto uno puede generar electricidad. So our mind is going everywhere right now. It's just flowing like a water. Entonces nuestra mente ahora está yendo a cualquier lado, está flotando como el agua. This very verse teaches us how to make the dam, to make that electricity, which can glow our heart and show us eternal Vrindavan. Entonces este domo nos está dando el ejemplo de para uno poder crearlo y poner la electricidad en nuestro corazón para que este corazón nuestro brille para llegar al eterno dormir. But we have to hold that, make the dam, nice dam. Pero primero tenemos que crear este domo, un muy buen domo y sostenerlo. So don't even try to get into those kind of practices which would give just the heaven. Entonces no intenten meterse en ese tipo de prácticas que solo les van a dar el cielo. It can make you humble for sure. But chanting Harinam also can make you humble. Pero se van a comparar a ser humildes, ¿no? Si realizan esto, pero también al cantar el santo nombre, ustedes se van a volver humildes. The second thing is moksha peksha janayati janam kevalam kalesh bhajam. That thinking or desiring to have liberation, it never gives pleasure to our heart, to our soul. Dice que el desear obtener la liberación nunca le da paz en nuestro corazón. It never gives. Que nunca le da. How so? ¿Y por qué es esto? See, there are few types of liberations. Hay distintos tipos de liberación.
There is a one type of a liberation means getting rid of sadness. Hay un tipo de liberación que significa deshacerse de la tristeza. There are four philosophies. Mimamsa, Hay cuatro filosofías: Vimansa, Nyaya, Nyaya, Sankhya, Samkhya, and Vaisheshik. y Vaisheshika. That these are the four philosophies from the Vedas. They give you a certain type of liberation. Estas son cuatro filosofías de los Vedas que te dan un tipo de liberación. What kind of a liberation is that? ¿Qué tipo de liberación es esta? They removes the sadness from you. Que este tipo de liberaciones te remueve la tristeza. Now, how to understand that? Ahora, ¿cómo entender? Let's say Haridev is having some headache, Digamos, por ejemplo, que Haridev está con un dolor de cabeza and now Haridev wants some kind of a medicine, paracetamol. Mira, digamos que Haridev quiere algún tipo de medicina o paracetamol. So Haridev chooses, okay, I'm suffering from all of this sorrow and sadness, or this headache. I need a paracetamol. Entonces Haridev dice, sí, estoy sufriendo por toda esta tristeza, esta angustia, este dolor de cabeza, pues necesito un paracetamol. So he gets a paracetamol, and then his headache is gone. Entonces toma este paracetamol y ahí se va su dolor de cabeza. So if you ask him, how do you feel now? De seguida le pregunta, ¿ahora cómo te sentís? Very happy, very nice. Haridev dice, muy feliz, estoy muy bien, Headache is gone. porque el dolor de cabeza se fue. This is one type of a liberation. Y este es un tipo de liberación. Only your suffering is being removed. Simplemente tu sufrimiento está removiendo. Nothing else you have got. No obtuviste nada más. You have not got anything. The only thing is that in this part you were getting suffered, that suffering was removed. That's it. No obtuviste ninguna otra cosa. Lo único que en este mundo estabas teniendo, sufriendo una tristeza, entonces esta tristeza, este sufrimiento se fue. Fine. This is four type of what philosophies give you. ¿Está bien? Esta es una de las cosas que estas cuatro filosofías te dan. Then there is a second type of liberation. Y luego hay un segundo tipo de liberación. And that is that you actually see yourself. Y eso es que uno se puede ver a uno mismo. Atma Sarup. You get an audience with yourself. Se llama Atma Swarup, que uno tiene la audiencia con uno mismo. And what is that? ¿Y qué es esto? It's done by the path of knowledge, the path of jnana. All the jnanis, they try to attain that. Que esto es concebido por el camino del conocimiento de los los jnana yogis son los que quieren alcanzar esto mismo. Aham brahmasmi, shivoham, 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 soham. That I am God, I am Brahman, I am Brahman. Ellos dicen, yo soy Dios, yo soy Brahman, yo soy Brahman, yo soy Brahman. Now tell me something. Pero díganme, You maybe forgot that who you are. Let's say Haridev forgot that his name is Haridev. si ustedes se han olvidado de quiénes son, por ejemplo, vemos Haridev se olvidó que él es Haridev. One day he finally figures out that his name is Haridev. Y un día se entera que su nombre es Haridev. He's going to make you happy. Y eso- Yes, because I actually found out that yes, I forgot for some time being that I was Haridev. Now I know I'm Haridev. Y eso te va a hacer feliz, sí, porque por un tiempo me había olvidado que yo era Haridev y ahora que me enteré que soy Haridev, por un tiempo me va a hacer feliz. So in a very same way, the philosophy goes that you are Brahman, but because of Maya, because of ignorance, you have forgotten that you are Brahman. Y la filosofía esta dice lo mismo, que uno es Brahman,
Pero debido a toda esta maya y toda esta ignorancia, uno se olvidó que era Brahman. Once this ignorance is removed, you will see that you are Brahman. Una vez que toda esta ignorancia sea removida, uno va a poder ver que uno es Brahman. What kind of a fun is there? ¿Qué tipo de diversión hay? You are Brahman, you are Brahman. Just because of ignorance you forgot. Then one day you came to know, yes, it's okay, you came to know that you are Brahman. But then what? Porque uno es Brahman, por debido a toda esta ignorancia uno no se dio cuenta, pero cuando uno ya sabe y realiza que es Brahman, entonces que sos Brahman, ya sabes que sos Brahman. ¿Qué sigue? I'm just like an atom, right? We human beings are like an atom. And one day we practice and think that, oh no, actually I am Brahman, I'm infinite. Porque somos átomos, ¿no? Los seres humanos somos átomos, pero un día decimos, no, yo soy Brahman, yo soy lo infinito. This is what it is, that I am infinite, I am Brahman. Y esto es lo que es, que yo soy infinito, que yo soy Brahman. And once you actually attain that, let's say, oh, now I know that I am infinite. This is what it is. In their last stages to actually understand, yes, I am Brahman, I am infinite. Pero digamos que, bueno, vos ya sabés que sos Brahman, ya tuviste esta realización que sos Brahman, porque su último estadio es realizar que uno es Brahman, que uno es el infinito. Entonces, You cannot bloody do one thing after even mind being saying that you are Brahman. no puedes hacer ninguna cosa luego de decir que vos sos Brahman. You have no power to call yourself infinite because you cannot do the damn job of an infinite. No tenés ningún poder de llamarte a vos mismo, que sos infinito, porque no podés realizar nada de lo que el infinito realiza. You neither can create the world, nor you can maintain the world, nor you can even destroy the world. Porque ni siquiera podés crear el mundo, ni siquiera podés mantener el mundo, ni siquiera podés destruir el mundo. But still, no, I am Brahman. How are you Brahman? Pero igualmente dicen, no, yo soy Brahman, pero ¿cómo es que soy Brahman? So this is why Mahaprabhu always used to say, see, don't even get into this kind of a philosophy, because it's a very bogus philosophy. Pero por eso es que Mahaprabhu decía que no intentemos meternos en este tipo de filosofías, porque son unas filosofías muy vagas. Sri Radharaman very nicely talks about that, what happens with Brahman. Porque Sri Goswami le explica qué es lo que pasa con esto del Brahman. He says, Sada sarvatraste nanu vimalam adyam tav padam tathapya ekam stokam nahi bhavataro patram abhinat chadam jivagraha stham tav tu bhagavan nam nikhilam samulam sambharam kashati katarata sevayam anayoho. He says that the pristine predominant aspect of your being, that you maybe think that you are Brahman. The first words Just say, speak easily that maybe you think that you are Brahman, uno quizá puede pensar que es Brahman, but you cannot even make a hole in one leaf. uno ni siquiera puede hacer un agujero en una hoja. You have no power at all. No tienes ningún tipo de poder. And you say, I am God. Y vos decís, no, yo soy Dios. What kind of a God are you? ¿Pero qué tipo de Dios? You have no power at all to even make a hole in a one tree's leaf. ¿Qué tipo de Dios sos si no tienes ni siquiera poder de crear un agujero en una hoja de árbol? But if Krishna's divine name is placed on your one's tongue for even a moment, Pero su nombre divino de Krishna es puesto en tu lengua simplemente por un momento. then you can destroy the entire tree. Entonces vas a poder destruir el árbol completo. You have that much of power in yourself. Tenés todo este poder adentro tuyo. So there are people, this is a one kind of a yoga for some people, very nice. Entonces es un tipo de yoga para ciertas personas, muy bien. So, but it's completely like,
I usually say it's good for nothing. Pero yo usualmente digo que es bueno para nada. It doesn't really give you anything. No te da absolutamente nada. Then afterward, there is another type of a yoga comes. Luego viene, No, sorry, moksha comes, liberation. luego viene otro tipo de moksha, de liberación. It is a third type of a moksha means getting the bliss. Este otro tipo de moksha significa obtener la dicha. Getting the bliss means that I become a god and merge into Brahmananda, into the formless God. Entender esta dicha significa que yo me convierto en Dios, pero yo me uno a Dios mismo, me uno a Brahman. Entonces informa. Our Acharya said, what is the use of that? Y nuestros acharyas dicen, ¿cuál es el uso de esto? Let's say Brahmananda is a ocean of sugar Digamos que or Brahmananda, sugar candy. no, yo no soy digamos que Brahmananda es un océano de azúcar. And you became a sugar candy. Y uno se convierte en un caramelo, en azúcar. Then what? Entonces, pues, Then what? Nothing. entonces que nada. What is the use of that? ¿Cuál es el uso de esto? It's no use at all. No hay ningún tipo de uso. It's like, oh, Brahmananda. Brahmananda, you became a sugar candy. Yeah? Like a sugar candy ocean. Entonces llamó Brahmananda, pero uno se volvió en un caramelo saliendo de un océano de azúcar. But now there is a fourth one. Pero ahora hay un cuarto. And that is that at first I understand that what that bliss is, or bliss of Radha and Krishna. Y esta cuarta es que yo entiendo qué tipo de dicha es esa de la dicha de Radha y Krishna. Then I experience that bliss every second. Y luego experimento esta dicha cada segundo. And after dying also, I eternally go and try to, serve and enjoy and relish the same nectar. Y también luego de morir, luego de la muerte, yo voy para allá e intento disfrutar, sirviéndolos, intento de disfrutar ese mismo néctar. Now, our goal is not to become a sugar candy, but to taste the sugar candy. Porque nuestra meta no es convertirnos en un caramelo, sino que saborear ese caramelo. So, our acharyas are saying, if you are thinking to get moksha, liberation, that is going to give you a pain on you. Entonces nuestros acharyas dicen que si uno quiere obtener el moksha, esta liberación, solo nos va a traer dolor. Because you are not going to get any relishment in yourself. No vas a obtener ningún tipo de relishment, como realización, en uno mismo. So this liberation, it has to be chosen in a correct way. Entonces esta liberación debe ser elegida de una forma correcta. In Sri Padyavali, Sri Radharaman das Goswami have written a small section. En el Sri Radharaman das Goswami escribió una sección muy pequeña. Atha moksha anadaraha means now I'm gonna write about that why this moksha is very disrespectful. Dice, yo no voy a escribir el por qué este moksha es muy irrespetuoso. It says bhakti seva bhagavato muktis tad pad langhanam ko dasatam prapya prabhavam padam ichchati. Bhakti consists of service to Bhagavan, El bhakti consiste en servicio a while the aspiration for mukti disregards such a privilege. cuando el deseo al moksha le falta el respeto a este deseo. After attaining the state of a servitude of the Lord, Luego de obtener este estadio de la servidumbre del Señor, which fool would wish
for his soul, for his soul to attain mukti. Which fool would even think about attaining the mukti? Entonces, ¿qué tipo de tonto va a pensar en obtener el muerte? When you are every day going to serve, enjoying the relishment of Radha and Krishna, No todos los días está yendo para poder saborear el modo de servir a Radha y Krishna. what is the use then, of this liberation? Entonces, ¿cuál es el uso de esta liberación? It's like working too hard, making your body flexible. Es como trabajar muy duro para hacer que tu cuerpo sea flexible. Why are you making it flexible? ¿Y para qué es que se hace más flexible? So one day can you dance with your flexible body in the, in the world of Brahman? Para que algún día puedas avanzar con tu cuerpo flexible en el mundo del Brahman. Right? No, you won't. Pero no lo haces. Like, what is the fun of putting this leg on back of your head? Entonces, ¿cuál es la gracia de poner la pierna detrás del cuello? Please tell me. And then look, I'm very flexible. Por favor, dígame, mire que soy muy flexible. What should I do with that flexibility? ¿Qué debería hacer yo con esa flexibilidad? It's not giving me the eternal, it's not actually attaining the eternal goal. Porque esto no está realizando esto, no está obteniendo la meta del poder. Even for some reason you follow the Astayam yoga in a correct way, Incluso si por alguna razón no sigue la yoga de la forma correcta, still it is not going to make you relish the real nectar because you will become a sweet candy. de todas formas no te va a dejar realizar o saborear el néctar, sino que uno se va a convertir en el caramelo. So that's what it says, yoga bhyasaha param virarasaha tadrashahi kim prayasahi. That the practice of Astayam yoga is completely devoid of the pleasure of the divine love. Que la práctica del experiencia yoga es completely devoid. What do you say, bro? It's the coach, no. No, it's completely, Agoy. Agoy. it's completely away. Dejada de lado. It's completely away from the pleasure of a divine love. Que este está completamente lejos del placer del amor divino. Still, too many people are enjoying Y de todas formas, mucha gente le atrae. and thinking, no, they will attain everything. They will open their heart chakra. Entonces piensan que van a obtener absolutamente todo, que van a abrir el chakra del corazón. And I always say the heart chakra never talks about your eternal love. Yo siempre digo que el chakra del corazón nunca habla del amor eterno. It never opens any heart. Que nunca abre ningún corazón. But people are busy doing that. Pero la gente está muy ocupada haciendo eso. So it never makes you attain that divine love. Entonces nunca te hace obtener este amor divino. Abandoning every kind of a spiritual practice Abandonando cualquier tipo de práctica espiritual and just chanting Krishna Krishna ti rotu. By just chanting Krishna Krishna Krishna, make you attain everything. y que simplemente comentar Krishna, 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 uno puede obtener todo. So, Sri Rupa Goswami says, Karmibhya parito hare priyataya vyaktim yayur jnaninaha istabhyo jnana vimukta bhakti paramaha premai kanishthas tataha. It's very nicely he's saying that, there are different types of devotees in this world. El Sri Goswami está diciendo que hay distintos tipos de devotos en este mundo, But the least wanted devotee in his list is the one who is too much involved following the path of karma. pero el devoto menos querido en su lista de devotos es aquel que está siguiendo el camino del cambio. Then afterward, it comes that a little better than him is the jnani in the path of knowledge. Luego de este, uno que está un poquito mejor es el que está siguiendo el camino de conocimiento.
Now there are two types of jnanis. Pero hay dos tipos de guías. Don't sleep, wake up. No se duerman, no se duerman. So there's a two types of jnanis, and people actually get confused here. Entonces hay dos tipos de guianis y la gente solamente se confunde, ¿no? When our acharyas are talking about Shankaracharya Cuando los acharyas están hablando de Shankaracharya or Sri Radharaman, o de Sri Radharaman, who was also from Advaita Vedanta, following the Advaita Vedanta. que también él estaba siguiendo la Advaita Vedanta, Sri Bhakti Bhushan says that I accept Sri Radharaswami as Vaishnava. Sri Radharaman dice que él acepta a Sri Radharaswami como Vaishnava. 100% accept him as a Vaishnava. El 100% lo acepta como un Vaishnava. So, in Advaita Vad, in Advaita philosophy, there is a two paramparas which is coming. Entonces, en la filosofía Advaita hay dos tipos de parampara. The one which is more based upon devotional practices, Uno que se basa más en las prácticas devocionales, where like our Shankaracharya once, there was one old man learning the Sanskrit grammar aphorism. había un hombre mayor que estaba aprendiendo el aforismo de la gramática del sánscrito. He was an old man. So Shankaracharya asked, why are you learning this? Era un señor mayor, entonces Shankaracharya le preguntó, ¿por qué estás aprendiendo esto? So that man replied, I want to know the truth. And to know the truth, I have to read the Vedas. Digo, porque yo quiero saber la verdad, y para saber la verdad tengo que leer los Vedas. And to read the Vedas, I have to understand Sanskrit. Y para leer los Vedas tengo que entender sánscrito. To understand Sanskrit, I have to learn Sanskrit. Y para entender el sánscrito debo aprender el sánscrito. And to learn Sanskrit, I have to practice and memorizing the aphorisms of Sanskrit grammar. Y para aprender el sánscrito debo memorizarme todos los aforismos de la gramática del sánscrito. And Shankaracharya replied, Bhaj Govindam, Govindam, Bhaj Mudamate. Hey, ignorant fool, at the age of dying, you are learning or you are studying Sanskrit grammar. Y Shankaracharya le respondió, oye, hombre tonto, a la edad de que estás ya por morir, estás aprendiendo la gramática del sánscrito. Chant Govinda, 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 Govinda. This is your age to chant now. It's not your age to study Sanskrit grammar. Sí, cantó el nombre de Govinda, Govinda, Govinda. Estás en la edad de cantar este nombre, no para que te pongas a aprender la gramática del sánscrito. So, there is a one parampara. That parampara follows mainly of based upon they leave the knowledge and they try to attain Brahman by practicing bhakti. Entonces hay un parampara que ellos dejan el conocimiento de lado e intentan alcanzar a Brahma practicando el bhakti. The second one is more of Mayavadis. Y la segunda es un tipo más de Mayavadis. They don't practice any of the worship things. Ellos no practican ningún tipo de adoración. They don't believe on all the deity worships and everything. Ellos no creen en las adoraciones a las deidades, ni ninguna de esas cosas. They try to, renounce themselves. They first try to get the intelligence or wisdom. Ellos intentan renunciar y primero obtener la inteligencia, la sabiduría, That the whole world is illusional. de que todo el mundo es una ilusión. And only Brahman is the absolute truth. Y que solamente Brahman es la verdad absoluta. So, anyhow, Entonces, todos, the main thing is what we have to understand. lo primero que debemos entender That there are two types of Advaita paramparas. que hay dos tipos de Advaita paramparas. In a Shankaracharya's lineage. Del linaje de Shankaracharya. So, the one which is following just the path of knowledge is little better.
Aquel que está siguiendo el camino del conocimiento es un poquito mejor. Then there is more better the one who is actually following, is on the path of knowledge, but following the devotional practices. Y es un poquito mejor aquel que sigue el camino del conocimiento, pero con prácticas espirituales. Then who is much more better? ¿Y qué es mejor que es? It says that Sanat Sankadik, the Sanat Kumar, 4 Sanat Kumars, are much more better than Gyanis. Dicen que los 4 Sanat Kumars son mejores que los Gyanis. Why so? Because once they were also Gyanis. ¿Y por qué es esto? Porque ellos una vez también fueron Gyanis. But one day they went to Vaikuntha and got the beautiful aromatic smell of Tulsi while paying Sastang Pranam to Vishnu. Un día ellos fueron a Vaikuntha y al prestarle las pranamas reverencias a Vishnu sintieron ese aroma, esa fragancia de la Tulsi. And just by smelling that, and they were like, wow, when the smell of Tulsi is so nice, then how it would be if we actually leave this, the whole Jnana, path of Jnana, and follow the path of Bhakti. Y cuando dijeron este aroma de Tulsi es al ser tan dulce, ¿qué pasaría si no dejamos el camino del Jnani y seguimos el Bhakti? So they left that part and started practicing more of a devotional, spiritual practices. Entonces ellos dejaron ese camino y comenzaron a realizar más prácticas devocionales. Now, afterward, it says that even after them, who is much more appreciated in their on the path of bhakti by Krishna, is Narada Deva. Y ahora dicen, ¿quién después de ellos, quién es más apreciado en el camino del Bhakti por Krishna? Este es Narada Deva. Because Jnana Prayas Samudpasya Namant Eva Jivanti San Mukhritam Bhavadiya Vartam Sthane Stitaha Shrutigatam Tanu Vangam Nover Ye Prayaso Jit Jito Payasi Tari Istri Lokyam, giving up the endeavor to attain Krishna through intellectual speculation. Giving up all kind of actions to attain Krishna through the path of jnana. Dejando cualquier tipo de actividad, abandonando cualquier tipo de actividad para alcanzar a Krishna, following the path of jnana, siguiendo el camino de jnana. Those who humbly surrender and hear about your divine pastime, Aquellos que humildemente se rinden, que escuchan tus pasatiempos, and live their lives constantly engaged in hearing and chanting your glories, y viven sus vidas constantemente en escuchar y cantar tus glorias, whether staying in their current position or any other place, ya sea que se queden en su lugar preciso o en otro lugar, they contour Krishna. ellos conquistan a Krishna. Though you are very unconquerable with their devotion. Aunque vos no seas muy conquistable por su devoción. So, Sanat Kumars, they were on the stage of first on the path of Dhyan. But they were like, okay, just leave that. Now let's focus on bhakti. While glorifying Krishna, talking about Krishna, chanting Krishna's name. Entonces los Sanat Kumars al principio comenzaron el camino de dhyana, yoga, pero luego lo dejaron para seguir el bhakti, para poder glorificar a Krishna y su mismo nombre. And by doing that, what did they attain? Y al realizar esto, ¿qué obtuvieron? They got the chance to conquer Krishna. Ellos tuvieron la oportunidad de conquistar a Krishna. But better than them is Narada Deva. Lo mejor que ellos es Narada Deva. And by doing and everyone knows that Narada Deva Bhakti is much more dearer to Krishna. Y todos sabemos que el bhakti de Narada Deva es aún más querido por Krishna.
But that Narad Dev also is in Brad Bhagavatam is trying to understand that which bhakti is better than his bhakti. Pero Nadeva en el Bhagavatam también está intentando comprender qué bhakti es mejor al suyo. And he goes and tries to find out in all the universes that whose bhakti is the best bhakti. Y él trata de buscar en todos los universos distintos qué bhakti es el mejor bhakti. And by going to all the places, at the end he figures it out. The best bhakti is Gopi's bhakti. Y luego de ir a todos los lugares distintos, él se da cuenta que el mejor bhakti es el bhakti de las gopis. And by understanding that the Gopi bhakti is something that Krishna leaves everyone to be with gopis, Y al entender que este gopi bhakti es tan fuerte que ella mismo deja a todos para reunirse con los gopis. it's one of the best bhaktis. Entonces es uno de los mejores bhaktis. And Narad always wants to become a gopi, Y Narada siempre quiere convertirse en una gopi. always trying to become a gopi, Siempre está intentando convertirse en una gopi. because he understands that only in the gopi mood I can attain Krishna. Porque entiende que solamente en el humor de una gopi él puede obtener a Krishna. But to obtain a gopi mood is very difficult for him also. Pero es muy difícil para él obtener este humor de las gopis. So he is unable to attain that. Entonces es incapaz de obtener esto. So, who is more dearer to Krishna? Entonces, ¿quién es más querido para Krishna? Narad Dev says in Narad Bhakti Sutra, Yatha Vraj Gopika Nam. If you really want to understand what love is, then understand these gopis. Narada dice en Narada Bhakti Sutra que si uno quiere entender lo que es el amor, uno debe entender a las gopis. Understand these gopis, because these gopis can tell you what that love is. Entendamos estas gopis, porque ellas nos pueden hacer entender lo que es el amor. Now, after understanding all of Luego de entender todo esto, in understanding who is actually the most beloved to Krishna, de entender quién es la más querida para Krishna, Sri Rupa Goswami says that even greater than the gopis is Radharani, who is the most beloved to Shri Krishna. entonces Sri Goswami dice que la más querida que las gopis para Krishna es Radharani, que ella es la más querida de Krishna. Radhika Sarvart Adhikaha. It means that Sri Radharani is the greatest among all the gopis. Dice que Radharani es la mejor entre todas las gopis. And this is what it is mentioned, Y esto es lo que se menciona. that Krishna left all the gopis for Radharani. Krishna dejó a todas las gopis por Radharani. Because Krishna wanted to Rama, don't sleep. Ravana te fue. Very good. So Radharani's love for Krishna Entonces el amor de Radharani para Krishna is uncomparable. es incomparable. And Krishna loves Radharani the most. Y Krishna ama, a lo que más ama es a Radharani. When Krishna loves Radharani the most, and he can leave, millions of gopis only for Radharani. Entonces cuando lo que más ama a Krishna es a Radharani, él puede dejar a miles de gopis por Radharani. Now then you can imagine how much does he love Radharani. Entonces ahora se puede imaginar cuánto él ama a Radharani. And this is what it is mentioned. Yatha Radha Priya Vishnos Tasya Kundam Priyam Tatha Sarva Gopishu Saivikam Vishnor Atyanta Vallabha. It says
Just a second. It says, just as Srimati Radhika is the most dear to Sri Krishna, Dice, tal así como Srimati Radhika es tan querida para Krishna, her kund, her pond, Sri Radha Kund, is equally dear to him. que su kunda, su estanque es igual de querido para él. And among all the beloved gopis, none is as dear as Sri Radharani. Y entre todas las gopis, ninguna es tan querida como Sri Radharani. So, we have to understand what kind of a devotee we want to become. Entonces debemos entender qué tipo de devoto queremos convertirnos. When we are even meditating, in the previous verse is being mentioned that you should be meditating about Radha Kund. Incluso cuando está meditando, en el verso anterior se menciona que uno debe meditar elevada de mundo. Now it speaks about what kind of a devotee you have to be while meditating about Radha Kund. Y ahora habla de qué tipo de devoto uno debe ser mientras se está meditando en Radha Kunda. You shouldn't be like be on the path of action. You shouldn't be on the path of Raja Yoga, Astayang Yoga. You shouldn't be on the path of Jnana Yoga. Uno no debería estar en el camino de la acción, uno no debería estar en el camino del Hasta Yoga, del Jnana Yoga. You shouldn't be even on the path of any simple, opulent bhakti. Uno no debería estar en el camino de esta opulencia simple de Bhakti. You shouldn't be even mixing Krishna with, oh, Krishna is God. If he's hungry for one day, if I'm not offering food, that's okay. So we shouldn't do that. No, we never should. Entonces nunca deberíamos hacer, si Krishna es Dios, entonces nunca deberíamos decir, ah, él es Dios y por un día no le voy a dar de comer. What happens is, what is the problem? The problem is the moment you think, oh, it's a one day if I'm not offering, is okay. Entonces acá, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el problema? Es que uno piensa que si por un día no le ofrezco, está bien. You are accepting him as Bhagavan. Y lo están aceptando en ese mismo momento él como Bhagavan. But in a Vraja mood, he is not Bhagavan. Pero en el humor de Braj, él no es Bhagavan. He is human. Él es un humano. And for the human, you shouldn't even ignore. Para el humano uno ni siquiera debería ignorar. If physically you are sick, no problem. Mentally you are fit, at least start to meditate and make a food, make a bhog and offer that bhog to him. Y que si uno físicamente está enfermo, no hay problema, sino que mentalmente uno puede meditar y está cocinando ese bowl y ofrecérselo. You have to accept him as real Nara, because it is a Nara Leela, human pastime of Krishna. This is the mood of Brajvasis. Porque lo tienen que leer como Nara, esto es un Nara lila, un pasatiempo real que sí lo ven los Brajvasis. Then Tisthan Vraje Tadunu Ragi Jananugami, even while going to Vrindavan, staying in Vrindavan, living in Vrindavan, if you are not following this mood, then you are not going to attain Vrindavan at all. Incluso si uno va a Vrindavan, incluso si uno se queda o vive en Vrindavan, si uno no sigue este humor, uno nunca va a alcanzar Vrindavan. You are not going to attain at all. Why? Because you are still accepting him as Bhagavan. Que uno nunca va a obtener este humor. ¿Por qué? Porque uno lo sigue aceptando a él como Bhagavan. Because once you accept him as Bhagavan, then he doesn't feel hungry. Porque una vez que uno lo acepta como Bhagavan, ella no siente hambre. He won't eat because he is not made by the, five elements. Él no va a comer porque está hecho por los 5 elementos. He's Satchitanand. Does he need your food? Porque él es Sachitananda, él necesita tu comida. He needs food when the love is there. Necesita la comida con el amor. Then he can eat even if you are giving him the skin of the bananas, banana peels, like Vidura.
Entonces ahí él va a poder hasta comerse o le está dando la cáscara de la banana, no como verdura. And if you are thinking, no problem, today I'm very busy, Krishna. Tomorrow I will come and do your seva. Today you take care of yourself. Go on. Entonces uno piensa, bueno, que yo hoy no voy a poder darte de comer, no voy a poder que se sea, así que ocupate vos y alimentate vos. You're missing the point then. Because you are accepting on that very moment He is God. Entonces ahí le estás entendiendo el punto, porque vos estás aceptándolo como que es Dios. The stamp is already placed on your head. Oh, he is accepting Krishna as Bhagwan, no entry in Vrindavan. Porque ya hay una estampa que se le fue puesta en la cabeza de no le está aceptando a cada Krishna como Bhagavan y como Dios, entonces no entra. No. It's as simple as that. Y es así, sí. There is no big philosophy. It's a very simple philosophy. Y es así, simple, es una filosofía muy grande, sino que es uno muy simple. The moment you say, oh Krishna, no problem, I'm not putting you to sleep. Okay, you're not putting Krishna to sleep. En el momento que uno dice, bueno, ya no hay problema, no te voy a acostar, no te voy a poner a dormir. ¿No lo estás poniendo a Krishna a dormir? One never sleeps, Krishna sleeps. Dice, Bhagavan nunca duerme, pero Krishna sí duerme. Bhagwan is always, I have to take care of everything. Bhagavan siempre dice, yo a veces tiene que estar ocupando de todo. We have to take care of him. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo como un ser humano. And to do that, we have to always understand the mood of the eternal gopis, manjaris. Y para realizar esto debemos entender el humor de estas gopis, estas manjaris eternas. We need to learn those bhavs, those emotions. Y debemos aprender esos bhavs, esas emociones. Once you learn that, then start to practice in a correct way. Luego que uno aprende esto, puede comenzar a practicar de la forma correcta. And what is the best place of doing that? Of practicing? ¿Y cuál es el mejor lugar para practicar esto? Is Radha. Centrada con... And that's why it says that the spiritually intelligent person will always reside in Radha Kund. Y por eso te dice que la persona espiritualmente inteligente siempre va a residir en Radha Kund. Because Radha Kund is very dear to Krishna. Porque Radha Kund es muy querida por Krishna. So today the verse 10 is finished. Entonces hoy terminamos con el 10º verso. Tomorrow we will talk about the next and the last verse. Y mañana vamos a hablar sobre el próximo y último verso. Be focused on this. Don't get fooled by the different practices. Entonces enfóquense en esto y no sean torpes con las otras prácticas. It's your one river. Don't try to divide that river in so many streams. Porque es su único río, no intenten dividir ese río en distintos canales. That sometime Buddhism, sometime Yastayam Yoga, sometimes something different, sometimes something different. Not going to do it. Un día no es el budismo, otro día estoy en yoga, otro día esto, otro día yo con Camila, no hagan esto. One stream, strong one. Make the dam. Sino que un camino, ¿no? Que uno haga, convierta ese doble. Work on generating the electricity of Vrindavan. Trabajen en generar la electricidad de Vrindavan. There is so much darkness of ignorance which has captured our heart. Hay mucha oscuridad de esta ignorancia que ha capturado nuestro corazón. We need a nice, good light to remove that. And that can only happen when we will generate the light of Vrindavan in our heart. Necesitamos una luz linda que ilumine esto y esto va a poder suceder
cuando generemos esta electricidad en la Jai Radharaman das Goswami. Radhe Radhe.